Fifi la whaatalo whaatu Samoa I lau mai mai le nei tu lau la fiafi e usmai le mai mo se whaapoponga whale nei o le Samoa tonu malongo. I tala tumoa, I le whanutanga te I o malo le lalolangi a toa o lo nafa ma le tala no ino awala e tali atua I suingo le tau po le cops luono le olo ulu ina I le tamaita I tala vou Samoa I a Brianna Friend I taita I o malo uma ina ia whaatino ni ngalwenga e te tawana whaatino ina seu te lenga lea o le nei report. O le tamaita ile nei a Brianna Friend o se alo le atunu whaatasia I ma le tamaita I a Saisuri mai Brazil Amazon o ila ua I o sui tupulanga talavou sa la unga I le tatala alo I ino le whontanga le COP26 po o le whontanga lea atunu uma o le lalulangi e tala noa ina a wale mawhai ei o Natalia atu I swinga o ngaonga o le tawolo o wai nei. O lea whontanga o lo o whaataunu ina Glasgow Skotilani. Ai le launga le tamaita I a Fruen na matua I whaai loa ai le tūlanga pangatia o lo o iei nei Samoa ai meise o atu motu le Pasifika atoa. Ile nā launga le tatala loa iei nai o le wha moe moe taua na ia toi wha manatu ai ta ita ai o le lalolangi le tau o wha mtalanga po upu. Ai meise fo I o lo na afianga I le soifu o tangata lautele. In my culture, in Samoa, there's a proverb that goes, e pala maa ai le pala upu. O le wha manatu le tamaita I a Fruen I taita I o atunu o lalulangi sa awai le wha moe moe o a afianga o wha mtalanga ma upu whai. Lea afianga o upu e mawhai ei o na suia se wha moe moe o lo o fia whaataunu ina e le ngata I lea o le suinga o upu taitasi e whai e avea ma me suia atoa I se ngā luenga whaatino o lana wha manatu foi I sui a waina I a mana tua o lato upu whai ma wha matalanga tusia o lo o wha lango I a ile le lei ma le leanga I o noa afia ai a tunu uma o le Pasifika ma e le tau wha manatu ina atu foi ia I lato a afianga o lo o iei Pasifika mai sui nga o le tau, peita ai a whailava o a wai lea whontanga o te tau na si la fia mai loa le tūlanga pangatia o lo iei atu motu o le Pasifika e me sele lalolangi atu o i suinga ma a fianga o le tau. Sau no Fruen, e le tau wha amatala ina I loi mata a fianga o lo iei Samoa ma le Pasifika I suinga lava o le tau, peita ai o le vesili tau o te tau na si la fia e ta ita ai o atu nu o le lalolangi a dolo a wai le nei whontanga po ua ia te ilantou le tō whaatatala e mawhai ai o na tala noa ina ma whaatino ina ngā luenga e te tau o na whaina I a saonga le mua atu motu o le Pasifika ma ia a fianga o le tau o na o se mata upu ua leva o na te tau o na whaatino ina. Pai multalo ale mo Samoa taulongolongo. O whamanino mai nei le ofisa sili o le ofisa whai numero whaamawina lui tau o lo ofeangai ma le ofisa le whaatino ina le tusingai mo tele sao tele ngalea o le ne report. Ele mai ai o le mai asolo na lua talo na whaanga solo tu singa ingo tele le atunu mole nei tu sanga se lau lua se funu a fitu se lau ono se funu tangatanu o Samoa o mai ona whaamawina le ofiso whai numero whaamawina whaatustusa le numero lo tauna a iei ngā luenga e silia le male lua se lau se funu li mafe pei tai o lo whaawau pia ngā luenga whaatino le ofisa na whamanino mai le ofisa sili o whai numero whaamawina lu I tau o lo ofeangai ma le ofisa e whaatino ina le o ngā luenga tele e peo le ato o toa tangata a inga I taimi o loo o atuai le au whai ngā luenga mo le whaatau taia o le whai taunga o na ngā luenga ai le ngata I leo le whao ngā ino so ta inga whaanei o na pō mo le whaamawina o nei whaamamunga. Au ia taipe atolo nawa tau sila fia o le tua le tusinga ingoa I taimi nei ia o ru I tau maasani lava ia o le lu I tau pitisiri lava o na te le o le maua o tangata I le taimia a mesia tangata whai ngā luenga o na pe o la atou ia o le maua I le ato atua o whaamatalanga ia o le ngaluenga la whai po ai lava lai maua atu I le ainga ia o le aao me ini whaamatalanga whai ngofie lai ma whai o na maua a tele o whaamatalanga ia e taatia ia se I toi watu tangata ia e loo ato atua I whaamatalanga ia toi atu le la whi ngaluenga tele ala na o atu I le afiafi taimi o maa nawa ngaluenga ia o taimi ana e turi e la whai ngaluenga a ila tau la vai ia noa during the day ia e whaingofia la wan whaatala noa le ngaluenga ia o isi lu I tau ia taipe on silafia o leo whaonga ia awala fo e tele vave so ta inga ia lai au itua ia malafo mai te tonu ile awhainga luenga ia tasila na lu I tau o ro ia ona o nisi ona foanga I tu atu ia ele au atu ele ma losi o so ta inga nei ia o le awalala le o lo fai ia e a uma ona o le whaamaunga ia ona
ona mai le au venga wenga tau sa ini mai ia no ia le so tsainga ia la fo mai ia fa mtalanga tono o office mai le au fa ia ono sutasi afe ma le valu se fulfitu o ali ai lima se fulwiva afe ono se lau fitu su tolu tamaitai mo sa vai lava ia e lua se fulfitu afe se lau ma le tolu i la to ua fa mawina e tu sele ma se fulu tonu afe lua se lau lua se fulfitu tamaitai mo o polu a vai nai vai ngai tolu e fa fa ngofia ina inga luenga le ofisa mai le tu ma lo faleata a nga i vai maunga e lua se fulu lua afe lima se lau tolu sutasi ua fa mawina mo sa nga ia tu ia anda e fa sutasi afe se lau malu se fulu valu i la to watu sia fa tasi ai ma le fanga se ia pa ia anu ama e lua se fulu iwa afe iwa se lau tolu se fulu valu ua mai ona fa mawina Christine Mateo mo Samoa Taulong. Inisio tala le masina le neo November le o fa maluina il 2% e pa uali tau mo le resitala ino taamale afi siau tilinga lea o le ne report. E tu sai ma le tala whaatita o le tupe lua whelua tasi lua whelua lua. Le na pasi e ina ai le masino se te ma lua whelua tasi. I le tau au fianga o le pale mene le nei tausanga. Le 20% pa uma wala loai au nanga lautele mo le atunu. O nei au nanga lautele au fiai ma le restaurina o taavale afi le tausanga. Ma e tu sai ma se pepo whamtalanga mai le ofisa po le mtanga ruenga o leo ma fale pui pui. Leo lo nafa ma le vaava aia fo i o le vaenga wa faa loa mai ai. Le mata fa mamaluina ai o le vaenga i le aso mua November lua whelua tasi. Kawa lava le wha mama avenga mo le mamalu le atunu o wanga wa ai mai se lava i lanto o lo umia ta avale afi. O le nei wha mama avenga o le a avese ina mai ai le 20% mai le tau masani mo le tutongi ina o le laiseni o ta avale afi. Ma o se fia fianga tele fo i le mamalu le atunu o le ua maua le nei wha mama avenga mo le atunu a o fianga iei ma fita ma whaingata o le wha mai o le COVID se fuluiva. Pai muntalo ale mo Samoa Taulonglongo. O le una iyo to mai manga wa alo ma whanau i tu tau whaato anga ma whainga whaiva. O se tasi leo whainga pa anga limtanga luenga o whaato anga ma whainga whaiva. Ma le University al Pacific i Saute, ma le University o Samoa. E be ona iai niso o onga o loo whaanga seloina ili nevi yaso. Mai ta alonga o loo whaawau be whainga pa anga le lakapiliki e Samoa ma Peritania. O se avano le leilea mo le atina ina o le foi whaangata ma ite tono le atunuu. Se whaopoponga lea o le nei report. O lo whaawau pe whainga pa anga le lakapiliki Samoa ma Peritania. O se avano le lei foi lea mo le atina ina o le whaangata ma ite tono le atunuu. E pe ona whailua mai reporti a le malo le ana saunoa i tanga lua whaafuina o le presidente le lakapiliki Samoa. Sangi le whaamoe moe o le asa tonu le ta aloi Samoa ma Engilangi i le ipo le langi le nei tausanga ai o le asa ini ai ma le whaamusili ina atili o le whengainga i le vaopule ngai lua a wale sosoani le eso se tuta alunga mo whanau Samoa e le lakapiliki i sang whaamnatu inai pele nise Edward leona o whaingoa inai le malaita alo i iwail moteli sala whai peitai ono COVID se fuluiva o lo whenga i male lalulangi o toi tolopo ina ele ta amna sanga tele le lalulangi le tau sanga fo e le lua afe lua se fulunua au lo whaamua pele ta amna sanga le Samoa Island of Origin i Samoa nei mo awa pule matumua e tolu ta along feitau lia mo lia ta misanga mo o malo si tumua na solai male unua imun miele ta misanga le tusanga o mwai au le tausanga nei o lea whatua amatili e le ta misanga whailo tanga loa pe atu whatasia lea ang le lei o lea malo mo le Samoa lakapiliki le nei tusanga e le latane le se funu afe le visawaswani o tapinanga mo le whaamoe moe a wale amatili e le nei tusanga na whaafetaya malo taufiafia le Komiti Faamisionare le lakapiliki Samoa le anga le leo le malo Peritania o le pini whaamau fo le nei o le whengainga le malaita alo whaavau malo Samoa o lo oi iwa isawai Christine Mateo mo Samoa Taulonglongo. Se vai ngala tamai ni winga le tau mo le ponei ma le aso tai au. Talo fala Samoa malolon sa ele nei aso ala mai es fapoponga fo ele nei lo talo tau. Pa inga ila ta satellite se vai nga wa ma walalo o lo ofiti ele tunu o terminei pita se vai nga tele wa o lo to pei matu. Ata whawhanua tau o susu mai fio lolon malo se savilum tau polonga tu o loa a fiei pia Samoa. Talo tau molo whanua puana nei e ta ulua vasolo ina i timu e pupuu. Mola sfarele o la ta ulua vasolo i timu. Mo unga sami pone me la sotaya unga sami matu o savilo tu o loa ngan tau polo ilua sfurunga tu olu sfur kilomita le tula. Mola sotaya o savilum tau polo su 5 kilometer le tula mangalu tasi tesman 5 mita.
O ngā samisa telpo nei, o sa viram ta polo ngā tō loa 2.5 kilomita le tūla mai whio lolo malo sinisi o taimi. O la so tai au sa vilo tō loa su 5 kilomita le tūla o ngā lua tasi te 5 mita. Taral tai o la so tu imal tai 2 minute te eleono a tai au, pe le mal 3 minute te esfuma lua le auli, on to so tu ilo tai 2 minute te eleono le fiafi. O la so ela tai au to 2 minute leono fa mamanga to ifol afa leono le fiafi. Se reporte le nal tau Samoa le ne fiafi, session fa poponga le so tai au, Manuel Poto fa soifua. Le afisi na malolonga popo mo whaasalong whaapisinisi o na tuitali meilia molinga ngana wha Britannia. Greetings and talofa lava, welcome back to English Bulletin for this evening. Leading our bulletin, the 23-year-old Opriana Furin challenged the world leaders attending COP26 to do the right thing because Pacific Islands countries are suffering the impact to human action that caused climate change. Here's more on this report. Brianna Furin is a 23-year-old youth representative from Samoa, and Sais Rui from Brazil Amazon are the two young activists amongst the prestigious speakers during the opening of the COP26 this year, held in Glasgow, Scotland. Ms. Furin delivered a very strong message to the world leaders that they should do the right thing and these actions are long overdue. She reminded the world leaders that she is from a country that is guided by its strong culture and she valued the importance of words and its impact. When I was a little girl, I was taught the importance and impact of words. In my culture, in Samoa, there's a proverb that goes, "E pala ma'a ai le pala upu." It means that even stones decay, but words remain. A lesson in knowing how words can be wielded, how text can change everything, how each word you use is weighted. How switching one word or number could reframe worlds. How climate action can be vastly different from climate justice. How 2 degrees could mean the end and 1.5 could mean a fighting chance. Ms. Ruin reminded the world leaders that their words can reflect how good or bad their decision will be, not only to the Pacific Island countries, but to the whole world. You all have the power here today to be better, to remember that in your meeting rooms and drafting documents are more than just black and white objects, to remember that in your words you wield the weapons that can save us or sell us out. With confidence, Ms. Fruin did not want to remind the world leaders how vulnerable the Pacific Islands are, especially our beautiful Samoa. I don't need to remind you the reality of vulnerable communities. If you're here today, you know what climate change is doing to us. You don't need my pain or my tears to know that we're in a crisis. Ms. Fruin's cry to the world's leaders is to hear the suffering that the Pacific Islands are facing with climate change and to see the struggle that we are going through in this crisis. The real question is whether you have the political will to do the right thing, to wield the right words, and to follow it up with long overdue action. If you're looking for inspiration on this, look no further than the climate leadership of young Pacific people. We are not just victims to this crisis. We have been resilient beacons of hope. Pacific youth have rallied behind the cry, "We are not drowning, we are fighting." This is our warrior cry to the world. We are not drowning, we are fighting. The world leaders have made various new pledges to decrease emissions in the lead up to the COP26, which is seen as being key to limiting global temperature rises to 1.5 degrees Celsius. However, with just over 1 degree of warming since the Industrial Revolution, there have been more extreme cyclones, floodings, storms,
heat waves, and rising seas, placing low-lying Pacific Island nations at risk. Brianna is the daughter of Pauline Gabriel Fruin and the late Raymond Fruin. She grew up in Samoa and attended St. Mary's Savalalo School, Vaiala Beach School, Robert Louis Stevenson High School, and the National University of Samoa's foundation year before leaving for New Zealand to pursue her degree at the University of Auckland. Ms. Fruin has been an activist for climate change since she was 11 years old. But Mutalo Ali for TV2 News. The Chief Executive Officer has announced some challenges faced by the office while carrying out the census. Here's more on this report. Following the second week of the national census this year, 120,760 Samoans have been registered by the Bureau of Statistics compared to the target number, which is more than 215,000. However, as the work of the office continued, the Chief Executive Officer of Statistics clarified the challenges faced by the office in carrying out this huge task, such as the lack of family members due to some family members who are working, the time required by the staff to conduct the readings due to work, as well as the use of technology for records. 61,087 were males and 59,673 were females. For Savai'i alone, 27,103 were registered, of which 13,876 males and 13,227 females. Upolo, it is divided into 3 divisions to facilitate the work of the office, and in the district of Faleata to Waimaua, recorded 22,531. For Sangangatuaana, which is 41,188 registered, with Lefangatuana Maa recorded 29,938. Solone Mawalise for TV2 News. In other news, the 20% discount on motor vehicle registration cost was effective on the 1st of November. Here's more on this report. In the budget already being passed in Parliament this year for the fiscal year 2021 to 2022, the Minister of Finance announced a decrease of 20% on other services for the public. These services include the registration of motor vehicles. In a press release from the Ministry of Police and Prisons, responsible for vehicle registrations confirmed the new reduced rates are now in effect for all registrations of motor vehicles. Samoa's Minister of Finance, Mulipola Anarosa Ale Mulio'o, not only announced the 20% reduced registrations of motor vehicles, but also to other government services such as water, electricities, and other. And this is to assist Samoa while we are facing the COVID-19 pandemic crisis. By Murtal Ale for TV2 News. Enhancing the knowledge and skills of students in crops and fisheries is one of the training carried out by the Ministry of Agriculture and Fisheries in collaboration with the USB and National University of Samoa. The training are conducted throughout this week. From sports, with the continuous partnership of the Samoa Rugby League and the United Kingdom, is the create opportunity for sports development in Samoa. Here's more on this report. The continued partnership between the Samoa Rugby League and the United Kingdom is a great opportunity for the development of sports in the country. President of the Samoa Rugby League, Tangalofa Winsua, said he was hoping for the right day for Samoa and England to play in this year's World Cup. The signing further consolidated an agreement between the two governments to assist in any aspects of sports for children of Samoa in Rugby League in honor of Prince Edward, which is the name of the stadium at Iwa Savai'i. However, due to COVID-19 facing by the World Cup has been postponed to 2022. There are 3 matches to play for the tournament, and Samoa won with their first success last year, but this year is just the beginning. According to Tangaloa, when combined with the government's generosity for Samoa in Rugby League this year, close to 10,000 tala will be provided in the preparation for the events which has begun this year. The Board of Directors of Samoa Rugby League gratefully acknowledged the generosity of the government. Solone Mabolese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for this evening. Latest satellite loop indicates low to mid-level clouds currently affecting the islands, whereas a broad cloud band remains to the north. From over the map, a moist and moderate east to southeast wind flow continues to prevail over Samoa. Forecast for tonight, isolated brief showers. For Friday, isolated showers.
Marine forecast for tonight and tomorrow. Northern marine waters. For tonight, southeast to east winds of 20 to 30 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, easterly winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, east to southeast winds of 25 to 45 kilometers per hour, fresh at times, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, southeast winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 2 minutes past 6 tomorrow morning, low tide at 3 minutes past 12 in the afternoon, and high tide again at 22 minutes past 6 in the evening. Sun will rise tomorrow at 9 more minutes to 6 in the morning and will set at 6:30 in the evening. And that is all from your weather team this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. O le whaingole nao lau Samoa tonong longo mole nei vanga le afiafi, whaatai tele mai mo mai, e moli te minei, tō whaasai fua.